in the ancient world. Shalom, c'est Don Lévy. On va le montrer nous. Hispanics and Native Indians are the Israelites of the Bible. Voilà. According to the curses of Deuteronomy. Mais en occasion là, dit que nous-mêmes noirs, latinos et aborigènes, c'est nous qui Israël qui l'en Bible. Et puis tout le monde entier tape bas nous menti. Ils ont trafiqué image nous. Ils remplacent nous, ils prennent le Bible blanc. Ils vont nous lier Jésus-Christ blanc. You know? Alors, je dis en plus, les voient prouver ça dans la Bible. Dans Deutéronome 28, ils voient les Moïse. This is Moses talking to the children of Israel. Moïse qui a pas la petite Israël. Ils voient les là. Deuteronomy chapter 28, verse 1. Deutéronome 28, verset 1. If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, alors, si Israël écoutait tout commandement, il y a supérieur à toute nation qui existait. Deutéronome 28, verset 1. C'est Moïse a parlé avec Israël là. The second verse, he begins to go into the blessings that would be put on the Israelites. Après ça, là, verset 2 jusqu'à 14, la parlé de bénédiction pour Israël. They'd be blessed in the city, blessed in the field, and basically blessed in everything that they would undertake to do. They would lend to other nations, but not borrow, things of that nature. But in verse 15 mais dans verset 15 là, of Deuteronomy chapter 28, Deutéronome 28 verset 15 là, it says, but it shall come to pass if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, and all these curses shall come upon thee and overtake thee. Malédiction a tombé sur yo. Now I want to go to Deuteronomy chapter 28, verse 68, and read one of those curses that all Israelites, so-called blacks, Hispanics, and Native Indians, should immediately be able to identify with, C'est ça qui permet de capable prouver que c'est qui monde qui jodi a. Israël dans la Bible. Deuteronomy chapter 28, verse 68. And the Lord shall bring thee into Egypt again with ships. By the way whereof I spake unto thee, thou shalt see it no more. The it is referring to your homeland, Israel, Jerusalem. And there ye shall be sold unto your enemies. So wherever you got off of those ships, who you were sold to, those are your enemies, according to God. For bond men and bond women, and no man shall buy you. That word buy means to redeem. And many have came and tried to redeem the Israelites. Marcus Garvey tried and failed. Malcolm X tried and failed. Martin Luther King Jr. tried and failed. Now, as far as it says, and the Lord shall bring thee into Egypt again with ships. The word Egypt is a word that means bondage, house of bondage. Moïse Blanc veut dire captivité, maison de servitude. La Bible prouve tête li. And I'm going to go to Exodus et depuis là Exode pour le prouver that y'all being brought back into Egypt again with ships. Depuis là Exode pour le prouver que le mot Égypte là c'est pas territoire Égypte là veut dire mais elle veut dire esclavage. Les balles dans la Bible pour le prouver. This is Exodus chapter 20 verse 21. Exode 20 21. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Il prouve dans verset Exode 20 21 que Égypte veut dire esclavage, maison de servitude. So the reason that the Israelites went into slavery
Alors, ça is fait because Israël they chose not to à keep la the captivité, covenant c'est parce qu'ils that n'ont pas God suivi la made loi with créateur. them and them only. Et c'est eux-mêmes seulement qui sont arrivés. So I hope that you found Je this dis, video en tout cas, edifying. j'espère que la vidéo ça I bon pour hope nous, that it helps to wake the pour Israelites, capable réveiller the Israël, so-called dormi yo. blacks, Hispanics, and Oui, Native Indians, Israël qui noir, who, latino according to the et curses of Deuteronomy aborigènes yo. chapter Je dis 28, selon Deutéronome are 28, verset the Israelites 68, of the Bible. c'est nous-mêmes même qui Israël qui dans la Bible. And with that said, Et I'm sur going ça, to say shalom, il dit nous shalom. and I will see you again in the next video. Et là, ouais, nous encore dans la Thank you for prochaine watching. vidéo. Okay, so we're gonna pause it right there. And you're already gonna have